Good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you. Anyone, please respond in chat box. Am I audible? In previous class, how many problems completed, guys? In previous class, how many problems completed? This one is completed, guys. All of you. This problem completed or not? Okay, right. And I think this one also completed. Right. So move on to next one, guys. I am 3 times as old as my son. 15 years hence, I will be twice as old as my son. The sum of our ages is. The sum of our ages is. Okay, right. What is the answer, guys? Anyone? Which option is the right answer? Already you know, guys, here in this concept, after or hence means plus. Okay, ego or before means minus. After or hence means plus. Ego or before means minus. Right, Andy? First read the question properly, guys. I think no need pen and paper. Right? I am and my son. Right. So what is the first statement, guys, here? I am 3 times as old as my son. I am 3 times as old as my son. My son age is I don't know. Let one, guys, here. My son age is I don't know. Let one. I am how many times? 3 times. 1 into 3, 3. So this is a present age, guys, here. So this is a present age. Right, Andy? And next, 15 years hence. Hence means plus. So 15 years hence, I will be twice as old as my son. 15 years hence also, my son age is I don't know. Let one, guys, here. 15 years hence also, my son age is I don't know. Let one. I am how many times? Twice. Twice means 2 times. 1 into 2, 2, guys, here. 1 into 2, 2. Right. 2 is to 1, guys, here. Right, Andy? So find out the sum of our ages. Find out the sum of our ages. Go through option verification, Andy. First option is 16. Second option is 40. Third option is 30. Right. So the sum of our ages. Present, I am 3 parts. My son is 1 part. Total how many parts? 4 parts. Right. 15 years hence. So I am 2 parts. My son 1 part. Total how many parts? 3 parts, guys, here. So go through option verification. What is the first option? 60. 60 is a multiples of 4, guys. Yes, 4 15s are 60. Right. And next, 60 is a multiples of 3, guys. Yes, 3 20s, 60. So that's why option 1 is the right answer, guys, here. Option 1 is the right answer. Clear, and all of you? The sum of our areas, that's why we are adding, guys, here. Right? Check the remaining options also. What is the second option? 40. 40 is the multiples of 4? Yes. 40 is the multiples of 3? No. So that's why option B is the wrong option, guys, here. And coming to the option 3. What is the option 3? 30. 30 is the multiples of 4? No. So that's why option C also wrong option, guys, here. Option 1 is the right answer. Clear, and all of you? If you are going to shortcut method also, we'll get the answer, guys. For example, shortcut method, I am 3 times, my son is 1 part. So 15 years, after 15 years, okay? So 2 parts, 1 part. Just middle note chain idea. So after so I go on the same shortcut, guys, here. Right, Andy? What is the first step? Cross multiplication, check the difference. 1 into 3, 3. 1 into 2, 2. Difference is how much? 1. Next, 2, 1 difference is how much? 1.
first find out the my age. Okay, I am how many times? So what is the third step? Multiplication into step 2 difference by step 1 difference, right? So I am how many times? I am how many times? 3 times. After how many years? 15 years. So 15 threes are 45 into step 2 difference. Step 2 difference is how much? 1 by step 1 difference is how much? 1 is equal to, I am how many times guys here? How many? 45 years. Find out the my son age. Son is how many parts here? One part. After how many years? 15 years. 15 into 1? 15 into. So second step difference by first step difference is equal to 15. The sum of our ages. 45 plus 15 is how much? 60. So that's why first option is the right answer, guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? Use different methods. No problem, guys, here. Any doubts regarding this problem? Right, move on to next one. The difference between the present ages of Praveen and Javed is 4 years. The ratio of their ages after 5 years will be 9 is to 8. What is Praveen's age at present? What is Praveen's age at present? So once tell me step 1 and step 2 difference. So already in previous class completed, guys. So 3 is to 1 and next to 2 is to 1. 15 years hence. ఇలా మిడిల్ లో నోట్ చేయండి. ఎగో అన్న ఆఫ్టర్ నా సేమ్ షార్ట్ కట్ వర్క్ అవుతుందండి. The first step. The first step is cross multiplication. Check the difference, guys, here. The first step is cross multiplication. Check the difference. 1 into 3, 3. So next 1 into 2, 2. Difference is how much? 1. 3 ki 2 ki difference is how much, guys? 1. And come into the second step. The second step is check the second ratio difference. Second ratio, first ratio and 3 is to 1. Second ratio is how much? 2 is to 1. So difference is how much? 1. Okay, now coming to the third step, multiplication into step 2 difference by step 1 difference. We have to find out the my age. First of all, I am how many parts here? 3 parts. After how many years? 15 years. So this is a multiplication. 15 3s are 45 into step 2 difference. Step 2 difference is how much? 1 by step 1 difference is how much? 1 is equal to 45 years. 45 years. My son age. My son is how many parts here? One part. After how many years? 15 years. 15 into 1, 15. Okay, then second step difference by first step difference is equal to 15. 45 plus 15 is how much? 60 years, guys. Clear, Andy? Shortcut? Right. And move on to next one. The difference between the present ages of Praveen and Javed is 4 years. The ratio of their ages after 5 years will be 9 is to 8. What is Praveen's age at present? What is Praveen's age at present? What is the answer, guys? Anyone? What is Praveen's age at present? First read the question properly. I think no need pen and paper. What is the answer, guys? Right. First read the question properly, guys, here. What is the first statement? The difference between the present ages of Praveen and Javed. The difference between Praveen and Javed is how many years, Andy? 4 years.
the ratio of their ages after 5 years. Okay, after 5 years, age ratio is given. After 5 years, age ratio is how much? 9:8. 9:8. Check the difference, guys. Here, 9:8. Difference is how much? One part. One part is equal to how many years, guys? 4 years. The difference between Praveen and Javed is how many years? 4 years. But the given ratio is here. So after 5 years, age ratio is given. So, what is the Pravin's age at present? What is Pravin's age at present? Okay, na? So Pravin is how many parts? 9 parts. One part is how many years? 4 years. 9 fours are 36 years. Okay, 9 fours are 36 years. ఎప్పుడు 36 years అంటే after 5 years 36 years అండి. After 5 years Pravin's age is 36 years అండి. So problem ఏం find out చేయాలి? Present age అండి. ఓకేనా? So after 5 years my age is 36 years అండి. So now present age is how much? 31 years. అంటే 36 minus 5 అండి. 31 years. So that's why which option is the right answer? Option 2 is the right answer, guys. Clear and all of you? Say yes or no. Any doubts regarding this problem, guys? All right. Move on to the next one. The ratio between Sumit and Prakash age at present is 2 is to 3. Sumit is 6 years younger than Prakash. The ratio of Sumit age to Prakash age after 6 years will be. After 6 years తర్వాత age find out చేయాలండి మనం. What is the answer, guys? Simple question. I think no need pen and paper. The given ratio is 2 is to 3. Simple గా నేను +1 యాడ్ చేసేస్తానండి. +1 యాడ్ చేస్తే 3 is to 4 is the answer, guys. Here 3 is to 4 is the answer అని చెప్పేసాం. So why you are adding +1 అంటే తర్వాత చెప్తానండి. No issue. First of all, I'm going to basic method, guys, here. Okay na? Right. The given statement, Sumit and Prakash age ratio is how much? 2 is to 3. Okay. Sumit is 6 years younger than Prakash. Sumit is 6 years younger than Prakash. Younger and మనం ఏం చేస్తామండి? Check the difference, guys, here. 2 ki 3 ki difference is how much? One part. One part is equal to how many years, guys? 6 years. One part is equal to how many years, guys? 6 years. Right, Andy? So first, find out the Sumit age and Prakash age. Sumit is how many parts here? 2 parts. One part is how many years? 6 years. 2 6 are 12 years. Sumit age is how much, guys? 12 years. Prakash, how many parts? 3 parts. One part is how much? 6. 3 6 are 18. But problem name find out Chamanadu. The ratio of the Sumit age to Prakash age after 6 years. After 6 years తర్వాత ఏజ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడండి. అంటే సో +6 ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 12 + 6 ఎంత? 18. 18 + 6 ఎంత? 24 అండి. ఓకే. సో 6 3s and 6 4s. That's why answer is 3 is to 4 అండి. That's why answer is 3 is to 4. Option 4 is the right answer, guys. Option 4 is the right answer. Clear and all of you? Any doubts, guys? Any doubts, guys? All of you, please respond in chat box.
Right. So don't do this process, guys. I think it's a time waste, guys, here. So why you're adding plus one plus r plus one and a simple ga. So observe chain and d. Here, one part is equal to how many years? 6 years. One part is equal to how many years? 6 years. 6 years is equal to how many parts? One part. Okay. One part is equal to 6 years. 6 years is equal to one part. రైట్ అండి. సో మీరేం చేశారు సింపుల్ గా సుమిత్ ప్రకాష్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సో మీరు ఆఫ్టర్ 6 years ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. నేనేం చెప్తానండి ఇక్కడ మీరు +6 యాడ్ చేయొద్దండి. +6 బదులు +1 యాడ్ చేయండి గివెన్ రేషియోకి. ఓకేనా, ఎందుకంటే వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 years, 6 years ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పార్ట్. మీరు 6 years యాడ్ చేసినా ఒకటే, నేను వన్ పార్ట్ యాడ్ చేసినా కూడా సేమ్ అండి. దట్స్ వై ఐమ్ యాడింగ్ హియర్ +1 అండి. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 3:4. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding this problem, guys? Right, move on to next one. If 4 years ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6 and the sum of their ages at present is 52 years, what is the ratio of their ages, their present ages? Okay, what is the answer, guys? Anyone? And which option is the right answer? The given ratio is how much? 5:6. Simply add the +1 and d. So 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. So the answer is 6:7 and d. So that's why option 2 is the right answer, guys, here. Option 2 is the right answer. So why you are adding +1, sir? Okay. Simple ga observe chain and d. So P and Q, the ratio is how much? 5:6 అండి. 5:6. What is the first statement here? 4 years ago అండి. ఇది 4 years ago ratio, guys, here. So 4 years ago ratio is how much? 5:6. The sum of their ages present. Okay, now present age is how much? So 52 years అండి. P plus Q. The sum of their ages is how much? 52 years అండి. Simple గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Present two persons, some age is 52 years అండి. అంటే 4 years ago their ages was how much, guys? All of you please respond in chat box. The present two persons, some age is 52 years అండి. 4 years ago their ages was how much? Guys, present two persons, some age is 52 years. 4 years ago their ages was how much? Okay, so 44 years, guys, here 44 years. Why? Because so P ki 4 years, Q ki 4 years అంతే కదండి. నా ఏజ్ డిక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నా ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీ ఏజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ రిడక్షన్, గైస్? 8 years. 4 plus 4 8 అండి. టోటల్ 8 years డిక్రీజింగ్ అండి. 52 minus 8 ఎంత? 54 years అండి. 4 years ago their ages was how much? 44 years, guys, here 44 years. ఓకేనా, ఇదేంటి 44 అండి? సమ్ ఏజ్ అండి. సమ్ ఏజ్ కాబట్టి P is how many parts? 5 parts. Q is how many parts? 6 parts. Total how many parts? 11 parts. 11 parts is equal to 44 years. 11 parts is equal to 44 years. One part is how much, guys? 4 years. 11 ones are 11 fours are. Okay, na? One part is equal to how many years? 4 years. So we have to find out the first percentage of P. So P is how many parts here?
5. Present kadandi. The 4 years ago. So P is how many parts? 5 parts. So 5 into 4. 5 fours are 20. And Q is how many parts? 6 parts. 6 fours are 24. But problem మేము find out చేయాలి. The percentage అన్నాడు ఇక్కడ. 4 years ago, P age was 20 years అండి. Now percentage అంటే ఏం చేస్తాం? +4 +4 యాడ్ చేస్తాం. 20 + 4 24. 24 + 8 28 అండి. Okay, so 4 6 and 4 7s. So the answer is 6:7 guys here. That's why option 2 is the right answer. Option 2 is the right. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem guys? Any doubts? ఓకే రైట్ అండి. సో ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయొద్దండి, ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్? 4 ఇయర్స్. 4 ఇయర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ పార్ట్స్? 1 పార్ట్. అంటే మీరు ఫస్ట్ పిఏజ్ క్యూఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సింపుల్ గా +4 యాడ్ చేస్తున్నారు. నేనేం చెప్తున్నానండి ఇక్కడ, సో +4 యాడ్ చేయడం కన్నా సింపుల్ గా +1 యాడ్ చేసేయండి. సో దెన్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. ఓకేనా? ఎందుకంటే 1 year is equal to 4 part, sorry 1 part is equal to 4 years and 4 years is equal to 1 part. That's why simply we are adding +1. Okay, right, move on to next one guys. The ratio of the present ages of two boys is 3:4. After 3 years, the ratio of their ages is equal to will be 4:5. The ratio of their ages after 21 years will be, after 21 years will be. What is the answer guys? సింపుల్ గా గివెన్ రేషియోకి +7 యాడ్ చేసేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో 10:11 అండి. 10:11 రైట్ అండి. సో 10 is +7 ఎందుకు యాడ్ చేస్తాను తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ గైస్ హియర్. రైట్, the present age ratio is how much? 3:4. After 3 years, age ratio is how much? 4:5 అండి. ఆఫ్టర్ అన్న ఎగో అన్న సేమ్ షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుందండి. So already you know guys here, first step ఏంటి? Cross multiplication, check the difference. So 3 5s are 15, 4 4s are 16. Difference ఎంత? 1 అండి, not a -1 అండి. ఓకేనా? Right, that's the first step. What is the first step? Cross multiplication, check the difference. Right, what is the second step? Check the second ratio difference. 4 కి 5 కి difference ఎంత? 1. Third step ఏంటి? Multiplication into step 2 difference by step 1 difference. Multiplication into step 2 difference by step 1 difference. Right అండి. So we have to find out the first person age అండి. First person is how many parts? 3 parts. After how many years? 3 years. 3 3s are 9. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 డిఫరెన్స్ 1 ఉంది, స్టెప్ 1 డిఫరెన్స్ 1 ఉందండి. 1 ఉంటే రాయొద్దంటే టైం వేస్ట్ అండి. Right, coming to the second person age అండి. Second person is how many parts? 4 parts. After how many years? 3 years. 4 3s are 12 అండి. బట్ ప్రాబ్లం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము? రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ ఆఫ్టర్ 21 ఇయర్స్ అండి. ఆఫ్టర్ 21 ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్. సో 9 + 21, 12 + 21. 9 + 21 is how much? 30. ఓకేనా? 21 + 12 is how much? 33 అండి. Let me calculate. So 3 10s are and 3 11s are. So the answer is 10:11 అండి. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? All of you please respond in chat box. Only one person is responding. What happened?
రైట్ అండి. సో ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా మనం +7 యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలా +7 యాడ్ చేయొచ్చు సార్ అంటే ఒకసారి 1 సెకండ్. The present age ratio is how much? 3:4 అండి. After 3 years age ratio is how much? 4:5 అండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. So present A is how many parts? 3 parts. After 3 years A is how many parts? 4 parts అండి. అంటే 3 years అవడం వల్ల సో ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 1 పార్ట్ వచ్చింది. ఓకే, అదే విధంగా B present how many parts? 4 parts. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 3 years B is how many parts? 5 parts. అంటే 3 years డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందండి. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఇక్కడ, సో 3 years కి 1 పార్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే 1 పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 years అయితే మనకి 21 years కావాలంట. ఇక్కడ 21 years కి హౌ మెనీ పార్ట్స్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకి. సింపుల్ గా చూడండి, 3 years అనేది 21 years అవ్వాలి అంటే 7 టైమ్స్ కదా, 7 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. 7 3 21. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా 1 పార్ట్ ని మనం 7 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసామనుకోండి 7 పార్ట్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఇక్కడ 7 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 21 years అయితే 21 years ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 7 పార్ట్స్ అండి. సో దట్స్ వై ఐ యామ్ సింప్లీ హియర్ యాడింగ్ +7 guys here. Clear and all of you? I think no need pen and paper అండి. Any doubts regarding this problem, guys? One of you please respond in chat box. Right, move on to next one. The present ages of A and B are in the ratio of 5:6 respectively. After 7 years, this ratio becomes 6:7. Then the present age of A in years is. Simple question andi. What is the answer? Okay, simple question, guys. We have to find out the present age of A. A is how many parts here? 5 parts. After how many years? 7 years. So after 7 years, A is how many parts? 6 parts. Go through option verification and it. What is the first option? 35. 35 is a multiples of 5 and it. Yes. 5 sevens are 35 and it. After 7 years అన్నాడు. After అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. ఓకేనా? రైట్. So 35 plus 7 ఎంత? 42 అండి. 42 is a multiples of 6 అండి. 6 sevens are 42 అండి. So that's why option 1 is the right answer, guys, here. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? I think no need pen and paper అండి. Very good. And move on to next one. The present age of Rama is 8 times the age of Sun. 8 years hence, the ratio of their ages of Rama and his son will be 10:3. How old is Rama at present? How old is Rama at present? Simple question, guys. Simple question. I think no need pen and paper. Rama and his son. The present age of Rama is how many times? 8 times.
His son is ages we don't know. Let one అనుకుందాం. So Rama is how many times? 8 times. 1 into 8, 8 అండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? 8 years hence అన్నాడు. The ratio is how much? 10:3 అండి. ఇంకా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. The present Rama is how many parts? 8 parts. So after 8 years, Rama is how many parts? 10 parts. Okay na? What is the first option? 32. 32 is the multiples of 4 and 8 and 32 is the multiples of 8. Yes. Okay na? After how many years? 8 years anadi. 32 plus 8 and 40 and 40 is the multiples of 10 and yes, 10 4 is 40. That's why first option is the right answer, guys. 32 years is the right answer. Clear and all of you? If you are going to basic method, if you are going to shortcut method, if you are going to substitution method, we'll get the answer, guys. No problem. Right. And move on to next one, guys. The sum of present ages of A and B is 11 times the difference of their ages. 5 years hence, their total ages will be 13 times the difference of their ages. What is the present age of elder one? What is the present age of elder one? Very good question, Andy. What is the answer, guys? Anyone? So problem clarity గా చెప్తున్నానండి, మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నా అడగండి, నో ఇష్యూ. Right. First read the question properly, guys, will get the answer. Only 2 steps and enter the concept, enter the problem. The present age of A and B, the sum of present ages of sum means adding. The present sum of the sum of present ages of A and B is 11 times the difference of their ages. This formation and the sum of present ages of A and B is 11 times the difference of their ages. The first step. Okay na? So find out the A value, B value and D. Okay na? Right. So we can the modern go steps రాస్తున్నాను కానీ otherwise not required and easy గా చెప్పేయచ్చు మనం ఇక్కడ. Right. So A plus B is equal to 11 into A, 11A, 11 into B, 11B. A లనే సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి ఇక్కడ. ఓకేనా? So 11A minus A, 10A is equal to 11B plus B, 12B. ఓకేనా? ఈ B ఇట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం, ఈ 10 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? A by B is equal to 12 by 10. So 2 5s and 2 6 అండి. Already know, guys, here ratio and proportion ratios A is to B or A by B same అండి. అంటే 6 by 5 అంటే ఎలా రాయొచ్చు మనము? 6 is to 5 గా రాసేయచ్చండి. ఓకేనా? So A age is 6 parts, B age is 5 parts అండి. Their ages we don't know. Let x, guys, here. వాళ్ళ ఏజ్ మనకు తెలుసా? We don't know. That's why we are taking x అండి. అంటే ఇప్పుడు 6x 5x అని రాయొచ్చా? Yes, రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. 5 years hence అండి. హెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 6x plus 5 is to then 5x plus 5. Okay, right అండి. Read the next statement. Their total ages, total అంటే ఏంటి? Adding. Their total ages will be 13 times the difference of their ages. Their ages is how much? 6x and 5x. That is the formation, guys, here. So this is the second step అండి. So this is the second step and this is the first step అండి. ఈ 2 steps వస్తే చాలు అంతే. We'll get the answer. Find out the x value, guys, here. 6x plus 5x, 11x plus 5 plus 5, 10. 6x minus 5x, x 13 into x,
13x guys here. 13x minus 11x entandi 2x is equal to 10, x is equal to 5 years. We have to find out the elder one. Elder one is how many parts here? 6x. 6 into x value is how much? 30. 6 5s are 30. Which option is the right answer? Option D is the right answer guys. Elder one age is how much guys? 30 years guys. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Right hand. And move on to next one. Father is aged 3 times more than his son Shiva. Okay, after 8 years, he would be 2.5 times of Shiva's age. After further 8 years, how many times would be of Shiva's age and age? How many times find out చేయగలిగితే చాలు ఇక్కడ మనకి. So which question you want to? ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారండి? ఇంకా 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి క్లోజ్ చేసి మనం ప్రీవియస్ కి వద్దామండి. మీకు డౌట్స్ ఏవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం మనకి. నో ఇష్యూ. What is the answer guys? You want to previous question? రైట్ సింపుల్ గా క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి. ఏం లేదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అద్భుతాలు ఏం లేవు ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయండి. ద సమ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఏంటి? యాడింగ్ ఏ కదా. అంటే ఏ ప్లస్ బి అని రాయొచ్చు నేను. ఆ 2 పర్సన్స్ ఏమనుకున్నాం? ఏబి అనుకున్నాం. ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సో 2 పర్సన్ ద సమ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ 11 times the difference of their ages. Difference means subtraction. అంతే కదా? రైట్. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి చాలా అంతే. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 ఇంటూ ఏ 11 ఏ 11 ఇంటూ బి 11 బి. ఇప్పుడు ఏలనేవి సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం, బి అనేవి సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. 11 ఏ మైనస్ ఏ 10 ఏ 11 బి ప్లస్ బి 12 బి. ఈ బి నీట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ 10 నీట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ బై బి ఇస్ ఈక్వల్ టు 12 బై 10 అవుతుంది. అంటే 12 5 12 6 అంటే 6 బై 5 అండి. అంటే ఏ ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 6 పార్ట్స్. బి ఇస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్ అండి. ఓకేనా? రైట్. ఏ ఇస్ టు బి అన్న ఏ బై బి అన్న సేమ్ అండి. Right? So A is how many parts? 6 parts. B is how many parts? 5 parts. Right. Their ages we don't know guys. వాళ్ళ ఏజ్ మనకు తెలుసా? We don't know. Let x అనుకుందామండి. అంటే 6x is to 5x అనుకోవచ్చా? Yes అనుకోవచ్చు. ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి. 5 years hence అండి. హెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 6x plus 5 is to 5x plus 5 అండి. ఓకేనా? 5 years hence అన్నాడు అక్కడ. రైట్. రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. దేర్ టోటల్ ఏజెస్. టోటల్ అంటే ఏంటి? సమ్మే కదా. దేర్ టోటల్ ఏజెస్ విల్ బి 13 times the difference of their ages. డిఫరెన్స్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్. దేర్ ఏజెస్ ఎంత? 6x and 5x అండి. 6x and 5x. ఇంకేముంది? ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ అండి. 6x plus 5x ఎంత అండి? 11x అండి. 5 plus 5 ఎంత? 10 అండి. సో 6x minus 5x ఎంత? x అండి. x into 13 ఎంత? 13x అండి. 13x minus 11x ఎంత? 2x అండి. 2x is equal to 10 years అయితే x is equal to ఎంత అవుతుంది? 5 years అవుతుంది. 2 1s are 2 5s are. So find out the elder one. Elder one is how many parts? 6 parts. X value ఎంత? 5 years. 6 5s ఎంత? 30. That's why option D is the right answer guys. Clear ఇప్పుడు? Right. And move on to next one guys.
First read the question properly and father is aged 3 times more than his son Shiva. Son age is we don't know. Let x అనుకుందామండి. Father is how many times? 3 times అన్నాడు. X into 3, 3x అండి. More. More అంటే ఏంటి? Adding. More than his son. Son age is how much? X అండి. అంటే సింపుల్ గా 4x is to x అండి. ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 8 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ 8 years అంటే 4x ప్లస్ 8 ఈస్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 8 అండి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ 8 years హీ వుడ్ బి 2.5 times అండి. అంటే 2 1/2. 2 1/2 అంటే ఎంత? 5/2 అండి. హీ వుడ్ బి అంటే ఫాదర్ అండి. ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ? 4x ప్లస్ 8 అండి. హీ వుడ్ బి 2.5 times అంటే 2 1/2 అంటే 5/2 అండి. ఓకేనా? హీ వుడ్ బి 2.5 times ఆఫ్ శివాస్ ఏజ్ అండి. శివ ఏజ్ ఎంత? x ప్లస్ 8 కదా. రైట్, ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ గైస్ సార్. ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ. రైట్, ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 2 into 4x ప్లస్ 8 is equal to 5 into x plus 8 అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 2 4s are 8x. ఓకేనా? 2 8s are 16 is equal to 5 into x 5x. 5 8s are 40 అండి. x లను సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. 8x minus 5x ఎంత అండి? 3x అండి. 40 minus 16 ఎంత అండి? 24 అండి. 3 1s are 3 8s అండి. x is equal to how many years అండి? 8 years అండి. అంటే ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత? రైట్, ఫాదర్ ఎంత? 4x కదా. 4x. రైట్, 4 8s ఎంత? 32 అండి. ఓకే, x వాల్యూ ఎంత? 8 years అండి. ఇప్పటి వరకు ప్రాబ్లం ఇంతవరకే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. రైట్, రీడ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆఫ్టర్ 8 years అన్నాడు. ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఏ కదా. 8 ప్లస్ 8 ఎంత? 16. 32 ప్లస్ 8 ఎంత? సో 40 అండి. రైట్, మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఫర్దర్ 8 years అన్నాడు. సో ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ అంటే 2 times ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనము. రైట్, 16 ప్లస్ 8 ఎంత? 24 అండి. 40 ప్లస్ 8 ఎంత? 48. నౌ సన్ ఏజ్ ఇస్ 24 years అండి. ఫాదర్ ఏజెస్ ఏమో 48 years అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 24 into 2 ఎంత? 48 కదా. సో దట్స్ వై హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times. Which option is the right answer? Option A is the right answer. Clear and all of you? ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి షార్ట్ కట్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవ్వండి. సో ఒక 70-80% మాత్రమే షార్ట్ కట్స్ వర్కౌట్ అవుతుంటాయి. రిమైనింగ్ 20-30% మాత్రం మనము డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బేసిక్ మెథడ్ గైస్. రైట్, అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఫస్ట్ read the question properly guys, will get the answer. The present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence, father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. So what is the answer guys? All of you please respond in chat box. Right, Andy. First read the question properly guys. The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Son age మనకు తెలుసా? We don't know. Let x అనుకుందాం. Father is how many times అన్నాడు? 3 times అన్నాడు. Then 3 into x, 3x. More. More అంటే ఏంటి? Adding అండి. More than 3 years అంట. అంటే ప్లస్ 3 అని రాస్తాం. That is the first step అండి. Come to the next step ఏంటి?
3 years hence అండి. hence అంటే ఏంటి, ప్లస్ కదా, +3 యాడ్ చేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది. సో 3x ప్లస్ 6 ఈస్ టు x ప్లస్ 3 అండి. ఓకేనా, ఇంకొస్తే రాయడానికి డైరెక్ట్ నోట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి, ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత 3x ప్లస్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫాదర్స్ ఏజ్ విల్ బి 10 years మోర్, మోర్ అంటే యాడింగ్ అండి, 10 years మోర్ దెన్ ట్వైస్, ట్వైస్ అంటే 2 times, సో ట్వైస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద సన్, సన్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్ x ప్లస్ 3, ఇది ఫార్మేషన్ అండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్ అండి, ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం. సో 3x plus 6 is equal to 10 plus 2 into x, 2x plus 2 3s are 6 అండి. ఇగో ఈ 6 కి ఈ 6 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా, ఎందుకంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల వైపుకి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది కదా, అందుకే 0 అయిపోతుంది, అందుకే క్యాన్సిల్ చేసిన ఇక్కడ నేను. రైట్, సో 3x minus 2x ఎంత అండి, x అండి. x is equal to ఎంతండి ఇక్కడ 10 అండి, x వాల్యూ ఎంత 10 years అండి. We have to find out the present age of the father. So father is how many parts అండి ఇక్కడ 3x plus 3 అండి. Then 3 into x value ఎంత 10 years plus 3. So 3 tens are 30. 30 plus 3 33 years అండి. So that's why option A is the right answer guys. Option A is the right. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Right. And this is the concept of problems on ages and any problem solve చేసినా సరే మనము ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి. Clear and all of you? So any doubts regarding problems on ages concept guys? All of you please respond in chat box. Any doubts regarding problems on ages concept? All of you please respond in chat box. If you have any doubts please ask me. మేబీ ఇంకొక 10 days లో మనం ఈ బ్యాచ్ క్లోజ్ చేద్దామండి. సో ఫాస్ట్ గా టాపిక్స్ అన్ని క్లోజ్ చేద్దాం ఇంక రిమైనింగ్. సో టుమారో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా మీకు? Yes or no? Okay guys, thank you. If you have any doubts please ask me, otherwise then leave it. We'll continue next session guys. సో హ్యాండ్అవుట్స్ రీచ్ అవ్వకపోతే పింక్ చేయండి, నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే నో ఇష్యూ అండి, ఇన్ కేస్ క్లాస్ ఉంటే మనం క్లాస్ తీసుకుందాం, అదర్వైజ్ లేదు అనుకుంటే నెక్స్ట్ డే సెషన్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ. ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే క్లాస్ తీసుకుంటే నో ఇష్యూ అండి. మిడిల్లో మనకి 1 or 2 days డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది, ఓకేనా, అలాంటి లేకుండా మళ్ళీ చూసుకుందాం. సో ఎవ్రీడే అప్లోడ్, ఇప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తే వెంటనే అది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయిపోయి ఉంటుందండి. సో మళ్ళీ సపరేట్గా అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా. ఇప్పుడు మీటింగ్ కట్ చేసిన వెంటనే నేను అది ఆటోమేటిక్గా యూట్యూబ్లోకి అప్లోడ్ అయి ఉంటుందండి, యూట్యూబ్ లైవ్ కదా. రైట్ అండి, ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ కంటిన్యూ చేద్దామండి.